also see me on the campaign trail. Man ajiyam se kama ñu pour wax politique United Democratic Party di leen won ne so leen ci bëgg xam dara àllarba bu jot ñaari waxtu genn wal. Do you want to know more about the UDP, our plans, policies and agendas, and also see me on the campaign trail? Join us on our program UDP on the Trail every Wednesday at 2:30 p.m. only on Kirfat. Assalamu alaikum. UDP on the trail la muruntanale jam koteng ntolomal badima alla National Youth Secretary General Kemo Bojang bidun na guest men sotale jawol Honorable Amadou Janneh, Administrative Secretary for Media and Communication, and Honorable Oley Dibba Wadda, Deputy Senior Administrative Secretary. Natale jang kana nale na kacha katung albe alon ko mba UDP la Silver Jubilee wato le kono andum fana na manifesto anin na program ol fana paretale natanan kana wala wafal majang ntol dun konka menke lokun doron kana nale kacha ka fale ko UDP nyin ko wala soto nyanta mel dilalla alfanan always nale na program ol jibe alkalla feedback fana men dinna wa kam fana kontan bake ala baraka bake so mba kacha kuma sala doctor be tantula be jayla for coming here today for ko daron ko UDP la Silver Jubilee la sita ite mune soto iba mem fala ko woto Kemo be tentula bi kanyim programme min ke jan UDP on the trail fenno mu mi yalon tol min ka jude anin ka kumo min moy mo jamala programme lo mi yala ka mol karandile UDP lafta min kela UDP lodula ni UDP election win abe falingol min natila bankoka donc aketa nye sewole ti pour bi ni bina silambe ol kachala UDP a manke ko nyin pati ringolu wala a manke ko pati kotengol pati lo mi yalon molle bije nyaton kolu min ye miro soto ye hamo soto ndung ya lodula soto pour ka banko samban sula tala dami wale atinna ngam kafuta nyokan ngam modol fango nati min yale manke UDP membalti bari expertise soto ye londo soto bunda jamal to bunda tang ani woro la ñom pour min yalon ni UDP gagner tambe wala dulal jibe la nga falingo nat wala kafuta nyokan e la mirol ke nyokan na ke manifesto dol fanada da min ka 5 point agenda dula kuma lulu mi yalon ni UDP ye masakundata wala be kala kuma balti nyim banko kan so aketa se woti ka afomolia ko wo documental paretale lu nyi wiko kono na party leader na nyaton ko a lawyer Usainu Dabo aba on vella la ba bondi la banku molia le nga long feng min bebe wo kon bari nyimu kulati mi ya long wo bebe kala ni lo ko ngala kono ja bari dol kontanta kana jan ka ko kacha nyato lan safo bunda jamal lamu anin falin sifa min na jiki UDP ba kala na gagné taja andi ole ñu ngi gis ne UDP ñu ngi ci anniversary period mi nga xam ne mooy mark suñ Silver Jubilee yow as a senior administrative secretary of the party yow lan nga mën a wax ci suñu anniversary bi ak tamit also speaking on the basis ne suñ manifesto bi and what we have to offer to the Gambian people. jërëjëf Kemo di nuyu ñëpp viewers yi 25th anniversary UDP is already a sign bo hamne mu ngi wone how far UDP has come and grown, evolved over time. In the past years, UDP has always been a party that was never on the defensive, because always yani a president or incumbent bo hamne, you know, his target was on UDP. So legi ñu ñëw bi am 25 years romba hurdle bobu, and the next hurdle is now nekk ci government commitment yi ñu def yépp a contractual agreement yi am ak Gambian si pour won leen
bu nekka dafa am waxtu ak jamono te man dama foog ne it is no coincidence ne 25th anniversary UDP dafa coincide ak UDP di win elections bi at the end of the year inshallah suñ manifesto bi pare na suñ 5-point agenda bi pare na suñ website bi pare na so ñu ngi yaakaar ne inshallah bu neexee yàlla ajuma bii di ñëw dinañ formally launch suñ message bi ak commitment yi ñu bugg a def ak Gambians yi waaye xam naa ne fu mu nekk nii liñ am ak liñ téenee pour really change wee ci dëkk bi ak ni jamono bi mel léegi suñ kéenee bi xam naa ne dina dem dina mucc because ñëpp ñiy liggéey ci biir UDP ku nekkaa ngee def fu sa doole nekka ku nekkaa ngee liggéey ku nekkaa ngee contribute kéene bi yëpp benn kéene la so loolu rek is a demonstration of the fact ne yenn perception yi am on UDP ci biti du lu nekk ci biir UDP so ñun fu mu nekk nii dañ countdown la ñoo def rek waaye ñun pare nañ suñ commitment yi ñu bugga te yii moom la ñu nit yi ñu doon waxtaanal ci dëkk bi di wax ne yii ñoo am njëriñ si ñoom am solo si ñoom so ñun loolu lañ bugg a concentrate on ne yéen lii ngeen ñu wax ne moom lañ war a def lii ngeen bugg a nguur def ñun pare nañoo def loolu. alright jërëjëf te tamit just pour yokk si rek parce que bu ñu waxee 25 years ñu bari nañu wax ne loolu time bu yàgg la but soo ko xoolee tamit for a party mi nga xam ne was more of a reactionary party to a certain happening within the country at the time nga xool fan la UDP dooree ak léegi fan lañ nekk I think it has been a very big impact or success mi nga xam ne ñun tam mën nañ koo celebrate overall di nga wax ne winuñ elections yu nga xam ne lañ jëloon party but the main aim bi nga xam ne la party bi taxawoon mooy pour génnee fii a military government ak a dictatorship we have succeeded in that te UDP play on a major part in that success by being a major stakeholder of the coalition government te in the past 25 years boo xoolee dama dee wax ne soo waxee opposition the reason lu tax Gambia nekkutoon a one party state majority was because of the United Democratic Party because ñoom ñoo fi nekkoon opposition mi nga xam ne was the biggest opposition te ñu ngi woon fii di def liggéey opposition mi nga xam ne dañu war a def nekkoon nañ fi watchdog for the government nekkoon nañ fi opposition mi nga xam ne mu ngi doon make sure ne elections were happening te tamit ñu ngi doon contest for elections election yi nga xam ne foogoon nañ tamit du free and fair UDP boycottoon nañ leen wonee ne ñun nanguwuñ ne dëkk suñ nangutoo nekkut si dëkk bi num nekka di doxee loolu tax na dinaa ñëw si beneen question bi parce que wax na affaire yi win elections Dr. Mbe Ñininkala ning ko election winning in 96 kana 2001 kan di amol fota jande na moy on media outlets hani IEC la chairman at the time ka foko UDP probably had won the election in 96 and 2001 but because of threats to his life and his staff he will announce no even though we cannot corroborate it based on fact for fact lambam for manke fact ita bi ite aje UDP la lo lam min tolti ite amira fonsa win no banding election on ngana when ko olibota min fola the countdown le count ntol confidence otole ko UDP le be win la this time bari mango confidence ta aya tinna nga singa mbulol ke nyoka confident nyawnya be nakato be ke kan le controlom labangot ka make sure mol mi yen support du nga kata foy register tani election du masite ta fay ka tu na man fay moma win follow bari njikita le ko na molu ye ya lon de UDP lo dula be dami ya lon ne mine be at stake nim fali ngoketa UDP be bundal minu be falina be nyato tamin nati la banko kan moli olon ne sani dumba katale ya lon bake nin Adama Barrow mistake ta fatu tajak moli adele kolya min be kerin sani wo kolya be lafa kula bira binala mol ko bira taje sanji folol iko falingo ketale atemanke ko ya jamme ala kuol kolya bara manke ko ya jamme barakata nyami ni nga sanji lulu do dial ni me hakilta be tambila ya jamme kata ya jamme la molleta ibabala ya jamme la system olta aya copy
amman feŋol min war ni nga sembo diala koteke ni me hakiltaɓe dunna walla kon so UDP ya lonne ibe falingo min naati la banko kan ndumbe ottandi la banku mol lale banku mol fana jele kolya min be kering du ya jele Adama Barrow kasilo min ta nin continental la min be boylan kan UDP mol fana e tesitile mbe diamula mol yembe dunna dula beto ka je ko nin yin carte fayo wato sita mo bena katunga kula soto mi ya long ni UDP man gagné mbele ba bata kalam talaje ya jele mburol dabe la fala moto kuwa be koleari samana keta dulal be katinya duwom fennet mi a sango sang abekela nga mira nin falingo keta wal dol be falingo manke doron ka fo presidento botaje president Donald molla fitale ibalunya e sonaya jate kende akuo ay sonaya loktano le soto sanyin ba mola dimbayal koleami bijeni moltata wulu saya be siare la fita wo be le dan dum UDP le plan soto pour ka o bondi bari ni ajo election dol fa ka fo UDP defeat le wo man ko la ni mo soto nyata mi yalon dictator lom min nyanta tale campaign ye dol sorom ye dol bay ye dol fa ka compete wo kono a collateral so what hani percentage ring fon soto ya katal yo beke ya je koy se boyndino le ye loi kutol dundi loi minnu be afola fa mol minnu sita banta katu dictator ni mol bay jama ba tata ilafta kana murun ka ma ko roke campaign te ko sa al te fem fon kelano al mantara sire nunja ibe mol sorane be badingol mutal a kolata le bar UDP a kata bakele pour ko ni silo gambianol manta sila la mol folo na campaign ton ka fo mol yele ya jamme mantal jelal ta doron al ya fay sani jamale be sila le ko ni tata fay Adama Barrow be jel iba fola le lafta fonga nje nga fay nanje so kuol falintel mol man sila koteke ya jele kolyamin be kering ndu ya jele fana carte fayo ye minke last time tata participate ay falingo minnat nga lon ne sembo be molle bulu voters nyol molle wala lon sani ndu UDP bala kato be ke kanne ka fo molle be falin si famin natila ndu UDP nga nyaton ko le soto mi ya lon ko visionary lom ndu na kumo minfo akalo wala amanke min bina nyinfo soma e fen dofo wa fo ko election ole be keri min diate yafo bari ni tata government mol ka track record sotole mbika hakilo tuje baro mala nyin commence bi maybe ala leadership le atinna nga nyimbeje bar Usainu Dabo ntol nga jele mo sifa mim mo tilindi ngolom na kumo mim faka wala muta ndung amanjutu mola patito pati mol fana be wolong ndung ba katalale momo mantarankan nga continue ke sabanankan pour nga je ko UDP ye win bari ning ala sonta UDP le bening election o win. And when you talk about chances of the UDP, nga wax ci suñ election chances, what makes the UDP different from other parties and lan moo tax nit ñi wara sanil UDP karta as the government in waiting or ñu fogg ne UDP moo wara wéci suñu sonna bi ci dëkk bi. Jërëjëf Kemo, man dama feel ne UDP dafa comparative advantage am on against yeneen party. One, the numbers. Two, I think the composition of the membership, national executive be, the caliber of people who are there, and also, you know, soon leadership be, qualities in leadership being Why I think ne tamit Gambian si ci sen bopa door nañ di realize ne du NPP du ñu mëna yóbbu fi Gambia wara dem parce que ñun demoon nañ bi at least ñëw ne léegi from 2016 dañoo dem kanam rek and mu mel ni dañ dellu gannaaw. Definitely. So ñun UDP ay foog naa ne li tax ñun ñu óolu suñ boppa mooy li ñoo jaay li ñoo commit as a party pour jàppale nit yi nit yi seen boppa ñoo wax ne lii lañ bugga so ñu arrange bi am loolu. So my understanding it means ne UDP is more of a grassroots te tamit suñu plans and policies dañu déglu nit yi ba pare ñu ñëw defar plans so it's more grassroots based ñun
then structures, very, very solid structures at all levels, all the way to ward level. The amount of halis being dugal will invest in going round and into the most remotest areas in this country. Ñun amuñ halis pour joxe de demuñ di jënd anybody dañoo dem ne leen yéen lii ngeen ñu waxoon ñun lii lañ bugga kéene pour defar te suñ parti leader bi tam dafa bugga am legacy boo xam ne daf ko bugga bàyyi after su taamam jeexee su 10 years bi jeexee dafa am legacy bu mu bugga bàyyi. The former president was successful to tarnish reputation ni party leader bi and ba tey Gambians yi dañ that stigma ba tey Gambians yi are using it. So ñun fu mu nekk nii suñ duggee in December dinañ make sure ne ñi nga xam ne dañ amuñu woon yaakaaruñu ñu woon fooguñu woon ne dinañ ko def dinañ make sure ne ñooñu dinañ they eat their words. Parce que ñun bi ñoo dugga si sa bokka si parti bi ñoo fekkaleen foofu dafa am luñ bugga offer te ñun buñ ko indee parti bi dafa ubbeeku ne ñu kaay leen ñun dañ bugga liggéey ak yéen yëpp kaay leen ngeen ñoo wax ñu yéen lan lay seen xalaat parti bi nga xam ne dafa déglu décision bi yëpp du ci parti leader bi waaye si executive bi te ñun suñ waree dugga into UDP into government am nañ suñ plan si ba pare am nañ suñ package ba pare am nañ suñ team ba pare ñun dañ pare ñun dupul ne dañoo xaar ba mu jot ñu soog a wax ne kan la ñoo def lii lan la ñoo def naka am nañ suñ package ñun dañoo dem rek dugga because lu nekk pare na waaye tamit ñu ngee gis ñu bari ñu bokkutoon UDP ñi nga xam ne ñu ngi toog ci fence bi ñi nga xam ne they are sort of like the silent members ñi nga xam ne undecided lañ they were already counted as undecided ñi nga xam ne boolewuñu woon sax UDP xam nga bokkuñu woon ci UDP xam nga parce que dañ gomoon ne UDP parti soose la ñooñu ngi soog a door di ñëw so di ñëw bokk si UDP di realize ne dëgga luñ dee wax si ñii du loolu parce que man tamit balaa ma doon bokka xalaat boobu laa amoon ba ma ñëw ba dugga ci biir so man dama foog ne nit yi ci seen boppa def nañ seen décision bi pare UDP xam nañ li ñoo dem pour offer te xam nañ ne am nañ nit yi ñoo xam ne dinañ provide those services to the people ñi bokka UDP ñi nekk ci executive ñoom yëpp understand nañ ne UDP as a government su duggee dafa nekk a party that is of service to the people not the other way around so ñun comme li ma wax rek it's a matter of time waaye ñun ñu ngi doon liggéey towards lii so am na ñu nga xam ne dañoo xuloo di def lu nekk ñun ñu ngi noppi ñun si biir executive bi ñu ngi am suñ committees yi ñu ngi am suñ sectors yi xam nañ ni ñoo liggéeyee so ñun pare nañ pour dugga te am nañ suñ soxla yépp pour dugga ci biir so it's just a matter of time. Comme ni noo ko waxee rek yaa ngi doon wax fii ne tarnishing of image. maa ngi remember maa ngi doon am a discussion with a friend. du supporter UDP but he's a very good friend a close friend. so ñu ngi doon wax ma ne ko ne yow lan moo tax foo sànnil UDP carte ma ne ma seen paa bi dafa màgget. ma ne ko but màgget ma ne ko lan moo tax nga wax loolu ma ne ko te yow yaa ngi nii yow just few months ago yaa ngi jógee apply a visa to America. ma ne ko te dëkk boobu nga dem ñooñu gars seen président bi moo mag ñun suñ président bi ma ne ko te most of their presidents have been older people ma ne ko for me leadership really isn't based on age or nit ki noo xam ne la nuru or fu mu jógee or turam ma ne ko for me leadership is based on capability ak boromam lan la mën a offer ma ne ko this whole notion of old power or this whole notion of power ma ne ko we have been calling Ousainou Darboe old power even when he was 48 years ma ne ko because in 96 I remember ñit ñaandowa we need Yaya we don't need old power that time he wasn't even up to 50 but because of the age difference ak competitor and we pushed and Yaya Jammeh and the AFRC through the media because time where the media was censored and controlled they pushed that agenda people have been calling him that better new XFE but we haven't really sat and thought of it okay
ñun lu ñoo wax kii is he really capable or can he offer the Gambia people what they want bu ma ko waxee loolu mu ne ma ne loo wax dëgg la de mu ne ma musuma koo xalaatee nii but so loolu lu moo xalaat wane mooy ne tamit ne ñun tam suñ nit ñi ñun ñi nga xam ne ñu ngi campagne just because ñi nga foog ne bokkut si ñun warula tax ne nga ne doo waxtaan ak moom seet ndax di nga ko mën a andi we still ñun ñëpp lañ bëgg a am su sañoon si UDP everybody will be a UDP member and I think loolu sa dina ma yóbbu si next point bi docteur ni ko UDP yi ko na campaign o samba menna what are we going to offer to the Gambian people? Talking about the sectors we are going to focus on, talking about the manifesto, and the 5-point agenda. Because Nina Meng understand from the 5-point agenda is about UDP are derived from the manifesto itself. But na realize ko multi silano yes a 60-page document read. But at least near 5 major points about kela focus areas people can read it on the go, understand this is what the party has to offer. So what are things that we are expecting in the manifesto or the 5-point agenda? Well, ye kumomi fotenga kumayatele UDP ni aje party jama ye la manifesto bondi la kabiring dol hani sanji fula command bare nsa nole nu tili killing for nga manifesto put together nga adi bari ko liya fo nyame UDP la manifesto mol fango lafita minna nga wole gauge nga wole sumang nga na manifesto nyin dada dum pour ka dada nga committee le nati na min ya lo mol mu expert oti yela wato ta nga nyimin karol ke nga fengo beke fon nata fen soto mi ya long njikita le ko ay mol la xamo mol la miro reflect le mbe o bondi la bi dula tang anin warawla ay wole be cover bari ko nga fa nyam man sakunda UDP man sakunda ta ala tili keme folo nyindula lulo lebe kala minu kumayata bake domo youth empowerment, youth employment funding kel bundala UDP aje ko banko jang ali aje le funding kel siata katambi ndung batabe caring for dol kata bakwe molbe fala silo kan document create ibe ataya min grand place to katu man tadula soto so problem jama bije ni man bunda yele funding kelie wo be ka sotole so ngaje ko wala number 1 priority ti pour UDP government ni man sakundata ban ba detail for later bunda do fana wala mu education ti karam bunda education and skills training pour ise mecho learning ise a londo nying soto ka nibe mako rokela amanke ka kodo di doron amanke ibe kodo le di le waranka molta dore dundi do kudula ñun mu fennati mi ya long UDP la approach ka fo mi holistic ye fengol le be jube ya je ko dental ite do wa le man do wa so karandiro mechi ningo womu bunda flanjong do fana wala mu healthcare jati kende kombata fol jati kende musolla ko anin na loptano leta dol to bori tije ka la rangol tije warang susulalu ye mo samba pour ka jara susulal ba kinna ala jio man janku courant bika soto je a nyama wol be mu problem dula dol bije be jamfaring loptano la ila silol mambeta so ngol be le jube bina fola detail manifesto kono mimbe kala pour ka falling banko kan wati saje online muso tata wulu hospital to abantaje wo bije then bunda do fana wala mu digital economy aning wo mu bundalti ngajele momo be credit san na fang iba fola internet o slota jambakele ni be fen load la eta wati bala Janneh telephone and internet da koleata dula beti in the region so ngajele ufo falling na be falling na pura bala doku kelale molse internet will be related katun doku jama bije sani ikake internet le financial transactional minni ba kela abe kela through the internet so ni was slota formal bikela doku keno akuwa beko bunda do fana wala ma agriculture ti seno bundala seno jang atata le fo ika kene balje dulal to nita tan tol kombo dulal to gunjur nyolto isa kene balje mol mantara doku wala katu ima incentive create fengo mimbe hamendi la pour yatara senola
ite dingo tale kay ko ta senola ta agriculture fembije katu nata aje ko minnu be kataje wala ka tara koma bika fen soto minnu kata tubab du katu bunda tijang wal kefisa so sene bunda especially ka mechanized agriculture dundija wo bijele nga bunda jelle fo sani so youth education health agriculture agriculture technology be technology training kelale ka make sure molie ansambe era minto hani be sandiro lebe fengo fenna abeni is technology driven wol betar la bunda so tili keme follow that ñunu lebe kala UDP la priority ti du ngalo ne hani wel fara ibani ñin don le address la ñol ka ni be healthcare kala education youth etc foye be address ñol ete killing wale do tuje ha njikita ko nin tata fo nga bondi molie exactly mi muy detail lolu ba jalal UDP la homework kele la do ko ken just pour yoka ci limo wax ñun UDP buñ toogee di xool naka la dëkk bi mel ñu réalise ne ak luñ mun di def fix suñ adresse ut human capital bi njëkka li ñoo bugg a def yëpp duñ si mun a am ndam oo gagné foog ñu adresse problème yi ndaw yi ñi nga xam ne ñu ngi leen a delloo si te amuñ benn mécanisme pour intégrer leen ci biir dëkk bi dimbale leen pour ñu start off so ñooñu xale yi dellu si waat ñu ngi xam nga the trauma of yoon biñ jël dem all the way to Europe ñu egga ba foofu di struggle pour am liggéey ñu jëlaat leen delloo si waat leen that gàcce that not being able to survive pour dellu si waat ñun dañ feel ne dafa important parce que li ñoo gis léegi mooy drugs yi dafa bari si dëkk bi ñu ngay gis xale yi toog di rey sax seen parents yi so du àndut ñoom seen sago yi xale yaa ngay jeexal school te mënuñoo am liggéey so ñun dañ bëgg a prepare that human capital moo tax ñu dooree ne dinañ def yëpp de ñu ngi am over 20 something sectors yu ñu adresse waaye dañ bëgg a wax Gambien si ne comme 2026 dinañ def li ñoo def yëpp duñ mun a def all those lu nekk ñu ñëw ne dinañ def lii dinañ leen defal lii dinañ leen defal lii dinañ continuer di def loolu waaye dañ bëgg a focus ne nañ build human capital bi njëkka then 2026 going forward then ñu start nag in the process ñu am the individuals yi nit yi are well established the situation livelihoods has improved the healthcare system has improved pour ñu mun a dëkk bi mun a dem kanam because nguur rek mënut a def te nguur sax warut a dugg sax ci yëfi business ak yooyu nguur liggéey mooy create environment bi so creating environment boobu mooy ne ñu jàppale support human capital bi make sure ne lu dem ci lekka lu dem ci wérgu yaram lu dem ci njànga lu dem ci ndaw yi ak tamit ne mënuñoo wax affaire yi liggéey yi ëllëg pour ndaw yi te indiwuñ si technology aduna si yëpp fu mu nekk ni technology is the key thing so ñun eggaanguñ foofu so mënuñoo strengthen ñoom seen skills yi ba pare dimbale leen te amuñ access to internet amuñ access to courant ak yooyu kon dëkk bi du mun a dem kanam so lu foofu lañ bugg a focus ba pare continuer di def yeneen yi so ñun loolooy suñ xalaat as a UDP government parce que dañ foog ne foog ñu régler foofu njëkka before ñu mun a dem kanam ba pare ñu ngi bugg a encourage moo xaleel pour ñu dugga into agriculture so and dañ bugg a ñu gis agriculture as a business rather than agriculture pour lekka rek so yooyu tamit liñ bugg a gis la skills training dafa fundamentally important pour UDP government because ñun dañ feel ne individual bu nekka dafa am xam-xam oo doole bu mu am li ko yàlla may si skill waaye ñun dañ dee seet rek yóbbu xale yi school pass leen exam so ñu ngi leen a prepare rek pour pass exams duñ dee jox train leen on soft emotional life skills duñ leen dee prepare pour after suñ jeexalee pour ñu xale yi ndaw yi realize ne
the world of work outside is completely different from the classroom. So a lot of xale yi dañoo ne jeexal naa university mënuma am liggéey. So ñun liñ bëgg mooy pour xale yi munal seen boppa. So ñu amee skills yi ñu train leen on entrepreneurship. Ba pare ñu ngi discipline enough. Ñun li ñu bëgg a provide pour youth si. Foog naa suñu leen defalee all of that create leen all that environment then ñu jàppale leen ñu mun a duga ëllëg ñoom ñu nekk kilifa yi ñu mun a hand over to them so buñ toogee rek di bugg a sampa bridge di bugg a sampa néeg yes they are important but people don't eat bridges people don't eat roads tey maa ngi am na fu ma doon read ñuy wax ne am na ñu binda beneen newspaper bu binda ne 33% of rural Gambia the poverty rate has gone down so bu ñu adressut lii njëkka ak luñ mun di def dinañ am problème because nit yi ñoo war a monitor ñoo war a manage ñoo war a coordinate ñoo war a maintenance so foog ñu make sure ne am nañ all those skills and that confidence pour ñu mun leen a xam nga ñu mun a ñoom itam ñu munal seen boppa rather than di xaar government employ leen ñoom ñu nekk employers and also create seen own businesses yi so yeah so just dama delluwaat si yow rek kon ñu ngi wax point bi nga xam ne démb si newspaper bi ñu ngi ko gis ñu ne 33% of rural Gambia gaa dañ fall into the poverty ñooñu dañ yokkaat like the percentage of poverty has increased by 33% meaning ne ñooñu most of them dañ dee mën a am only 1 square meal a day are Gambians better off today than they were in the past or tey la gën a dëkk bi gën a dellu gannaaw daf tey la gën a miiti parce que dund bi dafa miiti ñëpp a ngi complain soo demee si marché bi ñiy jaay sax ñu ngi complain so loolu benn la dund bi ñaareel bi dafa tombé ak Covid bi ñëw te ñun pare wuñu woon ñun amuñ facilities yi pour handle Covid ñu ngi manage rek sort of like control mechanism because mënuñoo bàyyi rek Covid ñëw rek jël over everybody waaye problème bi ñoo am ci maternal mortality xale yu jigéen yi gaañu man suma toogee di gis every day ñu ngi binda di advertise on social media di ñaan the amount of GoFundMe nawet bi ñëw na every year ñu ngi dem through same process bi nawet ñëw na kër jàmbur yi yaaxu nañ GoFundMe ñu ngi set up pour mun a dimbale families yi it's not sustainable so foog ñu am mécanisme boo xam ne is more sustainable waaye dañ liñ bugg a mooy Gambian si ci seen boppa munal seen boppa moo gën ci ñun daan ñu toog di yaakaar keneen ku leen may ak keneen ku leen defal ak keneen ku leen jàppale notwithstanding ñun suñu aada loolu la foog ñuy dimbale wante di jàppale wante looloy suñu society waaye tamit dañ bugg a Kumba ak Faatu munal seen boppa boo xam ne duñ yaakaar seen jëkkër duñ yaakaar nguur gi duñ yaakaar anybody den ñun tamit ñu mun a liggéey ak ñoom su fekkee ne ñoom si mbéy bi lañ nekk ñu dimbale leen ñu expand ko at a large scale so ñu ngi bugg a zone dëkka yi region si ci biir dëkka bi boo xam ne dinañ am agriculture on one area tourism on another region fisheries on another region horticulture animal husbandry and all of that so suñ ko defee foog naa ne ñu dimbale communities yi pour start up loolu te fekk jàppale nañ leen gën a yóbbu ndaw yi ñu dugg ci areas yooyu start entrepreneurship from kindergarten pour ci xale yi instill loolu si ñoom ñun gis nañ in Europe xale yi dañoo defa am lemonade stands di jaay di dem jaayi cookies xam nga and all those things and mun nañoo def loolu fii si dëkk bi so ñun dañ bugga pour jàppale xale yi jàppale communities yi and then start the whole entrepreneurship from age 5 years and below and going up and so that they can all prepare themselves munal seen boppa so ñun loolu lañ bugg a def ci UDP looloy suñu yaakaar docteur be fana ñinen kala naje newspaper safa kuno ko Gambia kono bi saka santola sateldo sidla keme tan sabaden safa be nata dum poverty la ko wala bata because wol fo janning sang if they were okay or they were surviving but sang ko nada ko lebulu Gambia bi ma akoleata bi le ban fo kunu na koleata bi well mba fo le akoleata bi le katambi kununti kembe ke fango
woman jari fawhani scientific study ke ni tata yaje bir ni wato kon roy tapala pa bondi $7 atata $10 dula jaman du mo jama wala mi la balurangot ka ke da samo konto kati ko le sange nyebe keje wara akara keje wara ya ponce and stuff so koleata but ni tata ko coastal area fana nye da koleata je fente fo na environment policy mam betia nka company na tuwo dulato min yale mantara je fo ti nyaro la ninke la profit of untindi manke fo so ma nye da be koleala faman soto fo badal be ti nyala tourist solte je yusla no wo fana do ko tala mo lema min fanguma be problem ot enseignu be continue wala ko ngama sakundale soto mi yalong itolla priority mu mbe minekela pour nga murung je in a way mantara govern la itolla priority mu pour stay in power wala nyim problem o benat ka nyun man ke fenti mi yalon tenite da male kaje itol fa katale ko olia fo nyami silolu nin samana ta silol be ti nyamol katani sila dantandela susulalu MRC molia fo sai comme malaria la red be siari ne foi tol fa ka fo kula mi ala it's not sustainable before be jakal ay bulo fal so niaje wol be keta domoro da koleata funding ke lu be jikirin ko ni nyim falingo ketan be do ko so to la sanyi ne fa may fota do ko nin corruption o nata lao kan tilimbalia banku dolu jikita ko ba falingo keta sanyi nga mansa kunda soto je mi ya long abe priority falina banko binu je ko kumata abe falin wal nata si ila poso kete kuati mi ya long wala kumayata banko la nyato tat ni la poso wala mi la priority ti wal man tala ka ko di baspen pour musol ka je ni tata wulu wala ite bannaje wala priority te kela sama ni silolo jio ka kuntule molbi katano pour iba address la nyame ibe minkela wala nga taria nga kordalo nga taria nga dingol kijana katu ni election na se kayen bondi ndunka wala jama baje ye bankola se indi koma itol fon individually ni aje momo ay moto kutol lesan ay kordal lo mi ya lon ko min sa mota fola ko manya wol dolu kelano ni la joya si ni a adoku bari yete ta min doku wala wo bita koma ita famo bita nyata baro fam jibe abota korda min to anabe minto dena jibe banko be dami anabe dami sanyi abe minto no sanji lulu kom fenkilin dorebe wala falandu wo manke man sakunda sa ko nin ko freedom index bije kaje ko ha newspaper la ni mol ka diamu ititale soron ye yapika mol ha bar wo manke fenti mi yalo man sakunda le adi ntolle be nga kelo ke Gambia no be pour nga je nga osoto wo manke kibirland bar wo ko la fentije nga mol nyinin kale ni minuka diamu pour kane nati nam pati mune atine te lafta fayla Adama Barrow mune atine lafta NPP murunna ibika dalil ye mineke ibika fen fang sotono ibe min fola so wala atin nan tolla do ko akoleata le bara soneata katu ngalonne nin tolla man sakunda sita be falingol minu natil nin koleal minu be keri nye dabe koleare bada to sunkango be futala sate molla ibe funding kel fango mutala min yale ila do ko be minti wolom ka sunkango tala ka otinyaro tala ni UDP ye man sakunda ta iba make sure le environment ye ke priority kat wol be benin agenda to le letam binawol be diamula eta dawda camera suntu kungole bije mol be tayal janila silol kan ni tata ko gunjur non to sate balu ni we sote katale ya bajondi nyokan fay siya yamal wo kay batriol kataraje fengol be kataraje be mol kurandila kurawa be lafala imalon kol be related yeta e fita gara so tara kolongo dala ibe tulol bonna fenketa mol maje ko wol tata wo be mu man sakundale mala do ko ibe tambila silo kanyadi ibe tayal malala ibe nyamol fayla dula beto na silabal tous mankeje sanne dula nota katambi ani fol so be atandile ko Gambian tata koma bakele bundal beto bundal kilingo min afisiata wo manke man sakundale wo natin so fonga kato be ke ka kuol fale just defana bala hen sala kato ning for example ndol mo funding kelle andom patila la ton tol balorim funding kelleji
most of the time sakaning election omen kanang katu ning fenkol sotolale conversations with civil society ning group dol andon katu mel fola wolom ha election violence anin ba problem nyame but people don't understand ko the reason we have election violence is because young people are idle mamfen soto madame mutala there's no employment. So ni mona rabi ayete jikindi $1,000 la ko if you go attack my competitor or my opponent or yeta la ballot box or sunya or efenke mbejo la $1,000 la gada 50 boys home 50,000 b Gambia funding kill ya muna sote ba memutala me alon ko aba odile atije. And if we want to, the reason why developed countries don't have these things is because they have welfare. The la mansakunda ka welfare ke jirani nkudo ntolo Gambia mosoto andu niaji be employment nyant sort la damen the employability julbru for example like funding ke jelle employ non jang mansakunda wulta lunkile ndora atina julbru soranta all of those young people are idle today yaji be the other avenues me anko employment basota kan nonje and even people having cash in hand because no matter how much ikejo wala but ni marse ko wol fanan kolayata ita fanan buka na fen soto no hanni ka kodo men soto dependency fanan na ta siya mulkan nyimbe ati na kolea na ta la fanan andung mbala fila kal fanan na opinion get especially anti o madore yo dekabite yo langa fok mone ka di go wrong and yo langa fok ne la UDP di johe when we come into government Lena moy the present government bi agreement yu amone ak niti defuñ ko mo nek social contract waaw bena CRC bi doxut def nañ ko ba pare mu ngi nonu ñu tek rey nañ ko then you have the security sector reforms buñ ko address on buñ ko sort out duñ tok sax di waxtaan tay about election violence bi wara ñëw because waroon na ko address ba pare ñu ngi am land commission bi dara egali wuñ ko ñu ngi am public sector reforms bi dara defuñ dara so Janneh commission bi was not implemented recommendations lifin Faraba commission bi so ñun li tax sax ñu ne dañoo focus on 5 priority areas yoyu one mooy because to curb yena challenges yi ñoo experience léegi comme li nga wax ci ndaw yi second one bi duñ mëna def yépp because buñ duggé xam nañ ne yi current government bi warona defuñ ko ñun fokk ñu égali ko so ñun suñ duggé dinañ ekati wat the constitution make sure ne demat na parliament pour mu mëna dem through as is lolu mom it's ñu ko am ci suñu action plan bi then tamit yenen commission yi start egali wuñ ñu buga def lolu so yi current government bi warona def te defuñ ko ñun suñ duggé bena dañoo def an audit on the entire civil service and then identify and then also am reforms pour civil service bi yooyu so ñun liñ buga def moy egali lolu li nga xamne defuñ ko be pare tamit suñ 5-point agenda bi so fokk ñu liggéey bu bari be pare xamuñ sax the depth of li ñoo fekki fofu ci mu jëm ci lan mo nekk ci suñ central bank bi ñata des ci xaalis budget si a lot of things yi xew fu mu nekk ni yi ñoo wara lijanti ak li ñoo wara defar pour mu mëna jappalé ñun suñ agenda bi dem kanam lu bari la te suñ duggé fokk ñu def lolu yépp fokk ñu def mom yi mënutona di government bi mënutona def ba pare ñu nit ñu continuer di build the human capacity pour gaay yi mëna délu waat dugga ci biir government bi lolu is very very important te ñun dugal nañ ko ci suñ plan bi ba pare pour dem kanam disappointment biñ am man disappointment bi ma am moy xëy na ci njëlbeen bi after Yaya Jammeh yaakaar bi dafa ñun yëpp Gambians ñun yëpp dañuy yaakaaroon ne lii magic bullet la réalise uñ tamit ne individual si tamit suñ duggee ku nekk interest am laa seet dañ war a weesu ku nekk di seet man pour man rek
buñ dooree di change suñ xalaat di make sure ne pour yëpp la pour gox yi na ku nekk liggéey bokka nekk benn te loolu foog leadership bi nga mun a lead by example so one dinañ lead by example beneen bi dinañ also make it very clear ne ñun we are going to be of service to the people ba pare make clear ne ñun dañ bëgg a improve the lives and livelihoods of Gambians so te loolu dafa mean ne the whole li encompass human capital loolooy suñ focus so ñun 5 years yi loolu lañ bëgg a ñëw def si te xam nañ ne tamit election sa ngay am next year pour local government bi so liggéey bi bari na yu bari defuñ ko ñu ngi nii ba tey ñu ngi am problème yi courant dañ fogoon ne dinañ ko adresse na ñu ngi am problème yi ndox ñu ngi am problème yi health care services yi doo mun a understand daal because man tey su ma feebaree bu ma damaa ne bu leen ma yóbbu lopitaan bàyyi leen ma faju suma kër waaw because facilities yi nekkuñ fa te su ma fa demee damaa dem jëndi suma bagage yi yóbbuwaale ko lopitaan so I might as well jënd suma bagage yi nekk suma kër su ma xamee naka lañ koo administrer di discuss ak suma docteur waaye su tooloo foofu ba nit yi man gis naa ay nit yu wax ne sax ne ñoom dañ ragala sax biir te ñu ngi sëy because dañ ragala dee so loolu yëpp foog ñu build that confidence bi ak trust yi nit yi so ñun loolu lañ because human capital challenge bi dara doxut fii and not just on that but even on the infrastructure tamit dara doxut fii so naka la économie bi di demee kanam te yii yëpp réglé wuñ so there is a lot of disappointment but maybe because our expectations were too high so ñun faskee nee nañ ne yooyu yëpp dinañ ko réglé and loolu lañ bugg a def as UDP and bugg a assure Gambians yëpp ne ñun loolu lañ bugg a def dem kanam. Doctor, fanam be ñini kala do banko ko xaliare mbaki di do pol man so fonni ke basiri mo fa be siare drogol do banko kan mo malong du malle adindi mol malong akita nyaadi le mo man ko moy je ko ten fertilizer fanan na moy menyande tala nun na fama solia o fanan tata dum bulul ko nay koy ba samba kam mali tate muta na jeko crime rate fanan ba increase rim back na jeko there's no control, there's no law and order. In fact, most afuno ko Gambia is an anarchist state at the moment because more man authority respect more man who fenge Gambia ite amira munem problem wote ni and the rise in corruption as well. And corruption of every single day. They have zero tolerance policy for corruption and zero tolerance on violence against women. Definitely. There would be no compromise on those two areas because again there's a reputation to maintain. Definitely. Abanta ali afele birali corruption ma abanta. Bari corruption no yena afen kafuo ka mi ya la li nyaton ko soto mi ya le man miro soto imam vise ka Janneh imam Janneh example hanin ka bada to kuwal minufo Janneh bitala contracts sign la pour banku doliene la fishing trawlers nati jang ika nyel muta ini kata ke export ye falima dinne ko di chicken change yo din ite ifanga ta katale le man sakunda fishing trawlers nyolu soto ye Gambia no fa samba yeta training na pour idol operate la nyami ite fa ka export ibe do ko create la ibe say la itele be la dula protect la more than min yale kana nyelta ibe dump la na bal wo be ka tunga molle soto mi yalo imiro man jamfa wala be nyato hani imiro jamfa ta wo sifal manke priority ti ton ibe min kala pour ye tuje pour ye elect wo dorom bari corruption oni wo be kere wala tinna fengo min nyanta agriculture sambala nyato min nyanta tinne la fi fengo le yurwa mo sita aya wafu ko dinna kata te kuno abe wala mira la wo do balu nie do ko ke wala ibe min sotola tar drug ko fana man sakunda do kele la nyaade le aje tons soto mo buka fem moy kote ye moto foko wala ba ko koma mo bika aje kote ibika kuma foje so dindingo min tata ba use kan wa be demanding wafu la sila dat president to na la cabinet ibe mine fola no way amam muro akale wo tonsol minnu kata min ya long
ase kal ka fen sotoje alman katakeje so le problem obe ni ka fen fo ibikake ika me credibility ni o lose inata say corrupta imman vision fana soto wolbe kafuta nyoka nte fen address la noja katum bika problem fo jam mi ya lon tol fango malo minnu ka fa hospital on to be badingol lom silol min ti nyata mbele ke use fewol min da kala fa mbele ka kalamta bari ni la miro man jamfa ndu ya ika mol min ka sunyaro ke celebrate o ke reward wo be kolana bari wol fana be kolana ideal min UDP min ke la plan olto ko oli afa nyami ñing commissionol min be ye reportol di ye molle tombong min ya lonko ye la doku no le kendeke from Faraba Commission, Janneh Commission, CRC, TRRC. Yela doko kele fo banko be alonko nyunumu molle ti yela doko no. Bari ni e report di nyaton kola mi yala man political will nyin soto warante molle bije aka mi nyako no jibe ite tamala. Bari UDP nyin la hido tale ko ni UDP sita. Nyin draft constitution ba murundi la continue anyanta kela nyami nga adopt molle kodo ming dundi abeka na ke tinya ken somot nga fali ho min expect ko le nyanta kala biri nyin nata ntol nga tamandi security sector reform ni ko reform yaje ko security services tamanya femma falinje molle ka dolka implicate for report to le atare bondita inaye murundi kuje ita fen explain you know ibe corruption of kelela nyadi le mi yalom banko la plenol yete wafu imam mo inform fo sanji fula nyato wo ko na funti deni ko ka explain ni kumo fo mo be nyaaye je yemin fo ya fo fango la kango la nga understand tubabo le complain next minute your statement of ani alle mim moy aning lafta min for la mankile so credibility tije corruption of caring mol mang vision soto wolle atin nañu problem o bebe caring just kafuko watu man just pull yoka ci lu Dr. Janneh don wax legi ni on the on reforms and also on the issue of corruption lena tamit lañ gis again comme li ma don wax the previous government then you know separate on Gambians ken oluwut ken oluwut ki nga ligéyal ken oluwut sa bir nek sa oluwulo ken te dem feel ne fokk ñu am leadership bo xamne dina unify deka bi there's a lot of disgruntled and disappointed Gambians fokk ñu unify at len. There should not be issues being discussed about tribals. There should not be issues being discussed about religion. You know, we are knit first before ngaboka a particular community or particular tribe or particular and I'm on a time bohamne there was so much tolerance chibir dekabi. You know, people were intermarrying, people were engaging. While legi fumne kani dama feel ne that gap being no